Good morning and welcome to day 27 of watching me learn Spanish. I just shut off one of my lights because it was flickering. So the light isn't as it always is, but that's okay. So today is Friday and we are coming towards the last 2 days of me practicing this new video that I've been working on. We're gonna do it today and tomorrow. I'm already feeling much better about it than I was even yesterday before I started the video yesterday. But let's see how it goes after. So language transfer lessons 57 and 58, and then I'm going to practice the video a few times. Let's get right into it. What is to speak? Hablar. Hablar. Hablar, our verb. And to eat? Comer. Comer. Comer, er verb. And to live? Viver. Vivir. Vivir, ir verb. Good. So there we have an ar, and ir verb. And we saw ar verbs form one group and ir verbs form another group. But we have one time in the entire Spanish language where there is a difference between and ir verbs. Otherwise, they are always forming one group. But just one occasion in the whole Spanish language where there is a difference between them. How do you say we speak or we are speaking? Hablamos. 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 How would you say we eat or we are eating? Comemos. 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 Good. And how is we live? Vivimos. 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 Good. So for er verbs we use hemos for we in the present, and for ir verbs we use imos for we in the present. But of course for the other versions they are using the same endings. For example, he eats is Come. 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 We use e. He lives, Vive. 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 Again we're using an e. They eat or you guys eat. Comen. Comen. Good. They live or you guys live. Viven. 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 Where do you guys live? Donde viven? Donde viven. Donde viven. Very Donde good. viven? What was the word for it? Not eat, but it, it. Es. Lo. Lo, good. Lo. There's a couple of interesting and useful things we can do with lo, it, in Spanish, which we can't do in English. For example, when you want to say the interesting thing, the complicated thing is, the interesting thing is, the difficult thing about that is. Instead of saying the word for thing in Spanish, you can just say, for example, lo interesante. Lo interesante means the interesting thing. Lo interesante. So you get the structure, the interesting thing with lo interesante. So, how would you say, for example, the interesting thing is that they live here. The interesting thing is that they live here. Lo interesante que viven aquí. Lo interesante es que viven aquí. Very good. Lo interesante es que viven aquí. Lo Very good. interesante es que How would you say the interesting thing is that they live together? Now, the word for together in Spanish is junto. 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 Lo interesante es que viven juntos. This is the singular masculine version. Junto. Now, it's related to junction. It doesn't sound like it, but when you realize that junto is with J, then you can see how it's related to junction in English and join. The interesting thing is that they live together. Lo interesante es Lo que interesante viven juntos. es que viven junto. Good, but it's them, no? They. Viven
juntos. Good. Lo interesante es que viven juntos. Or if they were two females, you would say? Juntas. Good. Lo interesante es que viven juntas. The interesting thing is that they live together. What do you think fácil means? Fácil. Easy. Fácil. Easy. Easy. Why? Facilitate. Facilitate. Good. To facilitate is to make easy. So we have fácil, easy. So if you wanted to say the easy thing, how would you say that? Lo fácil. Lo fácil. Lo fácil, and then you will carry on. So we can say the easy thing is that they come together. Lo The easy fácil. thing is that they come together. Lo fácil es que they come. Drawing a blank on come. They go, ir, come. Lo fácil es que venir is irregular, right? Lo fácil es que vienen juntos. Try and build it, see what happens. Go there first and then see. It's not vieno. No, it's vengo. But no. you're going for the they version, so don't go from venir to I version to they version. Well, I Don't- might as well remember it. No? Why? That's how you get lost, Ah. right? Yeah, what yeah, you want to yeah. do is focus your thoughts on just what you have in front of you, Yeah. which is going from venir to the they form, and try to build it as it should be. And then when you get that result, then have a look at, oh, maybe if it's irregular, if it doesn't feel right. So is it vienen? Of course. You see? Yeah. Okay. The I one, though, my mind is trying to remember. Vengo. Vengo. But it's not Es important. que If It's you like don't vengo, need it now, vengo. it shouldn't be important for you. Yeah. Because with everything you will remember something similar that you don't remember. Yeah. If you let that occupy your thoughts, then you are going to block. You need to be comfortable with a level of uncertainty to learn a language. If you want to have the whole panorama of the whole language before you start speaking, you will never start speaking. And sooner or later, we're going to come across again that thought that distracted us because we're going to want to say it. And in that moment, we will sort it out. So the more we do that, the more you're going to control this panorama of Spanish that makes you a little bit insecure right now because you know so much and you feel like it's all floating around. The easy thing is that they come together. Lo fácil es que Lo fácil vienen es que juntos. vienen juntos. Good. Lo fácil es que vienen juntos. Very good. How would you say the complicated thing is that they come together? Lo complicado es que vienen juntos. Complicación. Complicar. Complicado. Yeah. So, lo complicado es que vienen juntos. Lo complicado es que vienen juntos. Vienen juntos. Good, so we can say lo bueno, the good thing, lo malo, the bad thing. Malo is bad, like in malnutritioned, that means badly nutritioned. So that's a useful structure. Before we said de esta forma, in this way, de esta forma. We could also say de esta manera, in this manner. But very, very common in Spanish when we want to say like this, like that, is the word así. A-S-I, así. Así. Así means like this or like that. So if you want to say something like we don't speak like this, we don't speak in that way, No you don't really hablamos need to say así. de esa manera or de esa forma. You can just take this wonderful shortcut for like this or like that, which is No así. hablamos así. So like this, like that, así. So we don't speak like that. We don't No, speak in that no way. hablamos así. No hablamos así. No hablamos así. We don't eat like that. No comemos así. No comemos así. No comemos así. We don't live like that. No bebimos así. No vivimos así. No vivimos así. Good. No bebimos así. Another interesting thing that we can do with lo, a useful structure we can make with lo,
is lo de. The combination of lo and de means like the thing about. So we're seeing how lo can sometimes replace thing. Lo interesante, the interesting thing, and lo de is like the thing about. So, for example, if you wanted to say the thing about the party, you just say lo de la fiesta. So if you want to say we are speaking about the thing about the party, not we are speaking about the party, but we're speaking about that issue of the party, that thing we know what we are referring to. Hablamos lo de la fiesta. We are speaking about that business about the party. Hablamos lo de la fiesta. Or hablamos sobre, about, you could say that as well. Hablamos sobre lo de la fiesta. You could even say de, we speak of. Hablamos de lo de la fiesta. You can say that business about Juan, that thing about Juan. How would you say that? Lo de Juan. Lo de Juan. Ah, lo de Juan. Lo de Good. Juan. So you could say, I don't want to speak about Juan's business like this. I don't No quiero hablar lo de Juan. want to speak about Juan's business like this. And for Juan's business, you will just say, Lo de Juan. Lo de Juan. good. So I don't want to speak about Juan's business like this. No quiero hablar de lo de Juan así. Good. No quiero hablar de lo de Juan No quiero hablar de lo de Juan así. así. Or we could say, no quiero hablar sobre lo de Juan así. Or just, no quiero hablar lo de Juan así. So, lo de, we kind of want to see it as a unit, meaning that thing about. And we've seen already that de can mean about. So it's just it about, that thing about. It's used very often in Spanish, and you will find it very useful. So you could say, for example, I want to organize that thing tomorrow. That thing tomorrow, the thing about tomorrow. Huh? Lo de mañana. Quiero organizar de lo de mañana. I want to organize. What's to organize? Organizar. Organizar. Good. So I want to organize that thing about tomorrow. Quiero organizar. Quiero organizar lo de la mañana. La mañana is the morning. Oh, sorry. Tomorrow. Yeah, so morning and tomorrow are the same word in Spanish, mañana. If you say la mañana, we're going to understand the morning. So it's just mañana. Good. So all together? Quiero organizar lo de mañana. Very good. Quiero organizar lo de mañana. Lo de It mañana. about tomorrow. The thing about tomorrow. Quiero organizar lo de mañana. But I don't want to organize it like this. But I don't want to organize it like this. Pero no quiero organizarlo así. Pero no quiero organizarlo así. Good. Pero no quiero organizarlo así. Good. But I don't want to organize it like this. Or if you wanted to be more emphatic, you could replace así with de esta manera, de esta forma, of this way, of this form. But así is the most common. You will be hearing it all the time. Okay. We have one more time in Spanish to learn, one more verb time, and that's the point in the past. The one that usually we would express with ed in English. Wanted, walked, or, the irregular versions, ran, ate. This is the point in the past, and it's much more random than the other tenses that we looked at. The point in the past is a little bit more messy, but we will find some logic in it, just not the same one that we've been seeing until now. So we will practice with hablar for our verbs and with comer for ir verbs, and we will use these verbs as our hooks that we can look back to when we need to remember one of these endings. So I spoke
I spoke is hablé. 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 Can you tell me what I did there then to get I spoke from to speak from hablar? You took off the AR ending and added an E. Good. Anything else? Well, the accent is on the E. Perfect. Hablé. Good. Hablé. So that's I spoke. Hablé. And he, she, it, or you formal spoke is habló. 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 Good. And what did I do there to get habló from hablar? Habló. Habló. You took off the AR and you put an O. Okay. And what The then? accent is on the O. Good. So remember when we said how important the accent was in the present? Because if you stress hablo, I speak. If you stress it wrong, we said that we all get this version in the past. Habló. He, she, it, and you formal spoke. What was I didn't speak? No habló. Habló. No hablé. Not hablé. And that might happen to you often, huh? Because we have such a strong connection between O and I. But in this point in the past, it's no hablé. And he didn't speak, or she didn't speak, or you formal didn't speak. No habló. No habló. Good. What was to buy? Comprar. Comprar. Good. Comprar. So if you come up with comprir, for example, and it doesn't feel right, you can just run a little check and change the ending. Comprir, comprar, comprar, and the one that you heard before is going to be the one that jumps out at you. Comprar. So how would you say I bought? Compré. Compré. Compré, and I bought it. Lo compré. Lo compré. Lo compré. I didn't buy it. No lo compré. No lo compré. Good. No lo compré. He bought it. Lo compró. Lo compró. Lo compró. He bought it for me. Me lo compró. Me lo compró. Good. We don't need the for. Very good. Me lo compró. We could use the for if we wanted. If we wanted to emphasize or stress that it's for me. So how would that be? Para mí. Lo compró para mí. Good. Lo compró para mí. To send in Spanish is enviar. 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 So we have envoy from this in English. Envelope. Is that from that? Or Must is it from be. envelope? Like to encapsulate, you have encapsulate, envelope. But like I said, we don't need to know when we consider these things. Just considering it helps us remember that word. And if you're particularly curious, to check, there are some very good online free resources. For example, etymonline.com, etymonline.com is an excellent free etymological dictionary where you can check any word you have a curiosity for. So, enviar, to send. I sent? Envié. Envié. Exactly. I sent it. Lo envié. Lo envié. I sent it to you, speaking informally. Te lo envié. Te lo envié. Good. I didn't send it to you. No te lo envié. No te lo envié. Good. No te lo envié. The word for still or yet, the same word in Spanish, still or yet, is todavía. 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 Which is actually the combinations of todo, here toda in feminine, meaning all, and via, like via in English, is a way. So it's all the way. But, of course, no Spanish speaker hears that when they hear todavía. Just like when we say expressions like as well, we don't think that that's built of as and well. So the words, sometimes the small words we build these bigger words out of, in English and in Spanish don't make much sense to us most of the time. But for a learner, it's useful for you to divide a word like todavía because it's long and you might find it difficult to remember. And if you identify that it's toda and via, even if that doesn't really make any sense with the meaning of yet and still, it's going to help you internalize that vocabulary. So yet or still? Todavía. 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 I didn't send it to you yet. Still speaking informally. No te lo envié. No. No te lo envié todavía. No te lo envié todavía. Good. No te lo envié todavía.
Good. No te lo envié What was todavía. he sent or she sent or you formal sent? It sent. Envió. Envió. Good. Envió. Yesterday, the word for yesterday was ayer. A-Y-E-R. Ayer. Ayer. Good. So how would you say he sent it yesterday? Lo envió ayer. Lo envió ayer. Good. Lo envió ayer. He sent it yesterday. She sent it yesterday. You formal sent it yesterday. If you want to say it was sent yesterday, this kind of structure in English where we don't say who did it, we just say it was sent yesterday. How do you think you might say that in Lo envía. Lo envía ayer. Spanish? Se lo envié. Enviaba. Enviaba. No. No, Think wait. first the It's- structure in English, what you will say in Spanish, but in English. It sent itself. Exactly. It sent itself. So what is it sent? Envió. Okay. It sent itself. Se envió. Se envió. Yes, and you're dying to put the law there, Yes. right? So this is the intuition because you have it sent in your mind. But if you don't succumb to that intuition and you work mechanically, it sent, envió. It sent itself, se envió. Okay, and then you don't get law because you don't need it. So it sent itself yesterday, it was sent yesterday. Se envió ayer. Good. Se envió ayer. Good. Se envió. Again, what was to speak? Hablar. Hablar. Good. And I spoke? Hablé. Hablé. Good. And he spoke? Habló. Habló. He spoke with me. Habló conmigo. Good. Habló conmigo. I don't know why he didn't speak with me. I don't know. No sé por qué no me habló conmigo. No. No sé por qué no habló conmigo. Why he didn't speak with me. So the first bit is I don't know why. No sé por qué. No sé por qué He didn't speak with me. No habló no conmigo. habló conmigo. Good. No sé por qué no habló conmigo. To forget is olvidar. 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 That means to forget. And the noun, olvido, we don't have it in English, I don't think. The forgetting, el olvido, the process, like the experience of forgetting. I don't think we have a word like this in English. And you will hear it a lot in songs, especially in Spanish, especially tango. If you listen to tangos, they speak about falling in love and forgetting, not ever falling out of love. Only el olvido. Olvidar, to forget. How would you say I forgot? Olvidé. Olvidé. And he forgot? Olvidó. Olvidó. I was going to do it, but I forgot it. I was going I was going to do it. Estaba hacerlo. Estaba hacerlo, pero lo olvidé. to do it, but I forgot it. So the first bit is I was going. This is your line in the past, and it's one of the 3 irregular verbs that we have in the line of the past. Iba. Iba. So I was going to do it, Lo iba a hacer. but I forgot. Lo iba a hacer, pero lo olvidé. It. Pero lo olvidé. Good. Lo iba a hacer, pero lo olvidé. Good. Lo iba a hacer, pero lo iba a hacer, pero lo olvidé. Okay, done with language transfer for today. Gonna take a quick bathroom break.
it's good that we're finally covering the preterite, what I now know as the preterite, because I use it so often in my videos. Yeah, so I like with language transfer that we're covering these things, and he doesn't call it the preterite, he calls it like the dot in the past and the line in the past, which are the dot would be the preterite and the line would be the imperfect past, like I was doing something. So it kind of solidifies the grammar in your head without getting bogged down in all the grammatical terms that are usually thrown at us in language courses. Another thing I'm happy about is that I've spent so much time forming these grammatical structures already without knowing what they were in my videos, that when I do learn these things in language transfer, I can relate them to so much more than the examples that he's giving. I have many more examples that I've already covered, so I think the relationship sticks a lot more. Yeah, I'm gonna continue with the videos now. Rutina diaria. Cada día de la semana es diferente para mí. Mi semana empieza el domingo. No trabajo los domingos, pero me gusta avanzar en mis objetivos. Ahora mismo uno de mis objetivos es aprender español. Otro objetivo es enseñar a leer a mi hijo. Como no trabajo los domingos, esas son las dos cosas más importantes que hago. Dedico el resto del día a mis aficiones, que son cocinar, leer y jugar con mi hijo. Solía trabajar los domingos cuando creaba una empresa, pero ya no es el caso. Quizás construya una en el futuro. Tampoco trabajo el lunes, o tampoco trabajo los lunes. Tampoco trabajo los lunes, pero es el primer día de la semana que hago mi rutina de entrenamiento. Hago ejercicio 4 veces por semana. El lunes entreno las piernas. El martes es el primer día de la semana que trabajo. Todavía avanzo mis objetivos y avanzo mis objetivos y hago mi ejercicio, pero también trabajar. Suelo trabajar de 8 a 11 y luego hago una pausa muy larga para almorzar. Paso el resto del día en mis objetivos. Y para mi ejercicio entreno la parte superior del cuerpo.
Los miércoles trabajo pero no hago ejercicio. Descanso mi cuerpo. El jueves es el último día de la semana que trabajo. Es un día muy ajetreado para mí porque también hago un largo entrenamiento de la parte inferior del cuerpo que me lleva mucho tiempo. Bueno, los viernes son buenos porque no trabajo y tengo un largo fin de semana delante. Normalmente recojo a mi hijo antes del colegio para que pasemos más tiempo juntos. El sábado es casi igual que el viernes, excepto que mi hijo no tiene colegio. Este es el resumen de mi semana. Alright, I think I missed something in there, like one or two sentences, but I felt pretty good about it. Let's read. Rutina diaria. Cada día de la semana es diferente para mí. Mi semana empieza el domingo. No trabajo los domingos, pero me gusta avanzar en mis objetivos. Ahora mismo uno de mis objetivos es aprender español. Otro objetivo es enseñar a leer a mi hijo. Como no trabajo los domingos, esas son las dos cosas más importantes que hago. Dedico el resto del día a mis aficiones, que son cocinar, leer y jugar con mi hijo. Solía trabajar los domingos cuando creaba una empresa, pero ya no es el caso. Quizás construya una en el futuro. Tampoco trabajo el lunes. Tampoco trabajo los lunes. Así que todo es igual excepto de tampoco mi trabajo rutina los lunes, pero es el primer día de la semana que hago mi rutina de entrenamiento. Hago ejercicio 4 veces por semana. El lunes entreno las piernas. El martes es el primer día de la semana que trabajo. Todavía avanzo mis objetivos y avanzo mis objetivos y hago mi ejercicio, pero también trabajar. Suelo trabajar de 8 a 11 y luego hago una pausa muy larga para almorzar. Paso el resto del día en mis objetivos. Y para mi ejercicio entreno la parte superior del cuerpo. Los miércoles. Los miércoles trabajo pero no hago ejercicio. Descanso mi cuerpo. El jueves
Es el último día de la semana que trabajo. Es un día muy ajetreado para mí porque también hago un largo entrenamiento de la parte inferior del cuerpo que me lleva mucho tiempo. Am, Los viernes son buenos bueno, porque los viernes son buenos porque no trabajo. no trabajo y tengo un largo fin de semana delante. Normalmente Recojo recojo a mi hijo antes del colegio, para que pasemos más tiempo juntos. El sábado es casi igual que el viernes, excepto que mi hijo no tiene colegio. Este es el resumen de mi semana. Alright, not bad at all. I only kind of missed one part here where I say así que todo es igual excepto de mi rutina de entrenamiento. And um, I was able to just use a different sentence, so that's totally fine. I don't have to say this script. This is not a script word for word. I know right now it seems like it is a script word for word, but that's only because I have a limited vocabulary, so all of the words here are usually the only words I know, and the sentences here are usually the only way that I could convey these thoughts. But now I'm getting to the point where with some things I can freestyle it to use different words and deliver the same meaning. Let's do this again. Mi rutina diaria. Cada día de la semana es diferente para mí. No trabajo los domingos, pero me gusta avanzar en mis objetivos. Olvidé decir que mi semana empieza el domingo. No trabajo los domingos, pero me gusta avanzar en mis objetivos. Ahora mismo, uno de mis objetivos es aprender español. Otro objetivo es enseñar a leer a mi hijo. Como no trabajo los domingos, esas son las dos cosas más importantes que hago. Dedico el resto del día dedico el resto del día a mis aficiones, que son cocinar, leer y jugar con mi hijo. Solía trabajar los domingos cuando creaba una empresa, pero ya no es el caso. Quizás construya una en el futuro. Tampoco trabajo los lunes, así que todo es igual excepto de mi rutina de entrenamiento. Hago ejercicio 4 veces por semana. El lunes entreno las piernas. El martes es el primer día de la semana que trabajo. Todavía hago mi ejercicio y avanzo mis objetivos y también trabajar. Suelo trabajar de 8 a 11 y luego hago una larga
una pausa muy larga para almorzar. Paso el resto del día en mis objetivos. Y para mi ejercicio, entreno la parte superior del cuerpo. El miércoles trabajo los miércoles, pero no hago ejercicio. Descanso mi cuerpo. El jueves es el último día de la semana que trabajo. Es un día ajetreado para mí porque también hago un largo entrenamiento de la parte inferior del cuerpo que me lleva mucho tiempo. Los viernes son buenos porque no trabajo y tengo un largo fin de semana delante. Normalmente recojo a mi hijo antes del colegio para que pasemos más tiempo juntos. El sábado es casi igual que el viernes, excepto de mi hijo no tiene el colegio. Este es el resumen de mi semana. Okay. There were a few parts that I stumbled just because I think my thoughts were ahead of my ability to speak. I want to go right into doing it again though. The whole thing. Rutina diaria. Cada día de la semana es diferente para mí. Mi semana empieza el domingo. No trabajo los domingos, pero me gusta avanzar en mis objetivos. Ahora mismo uno de mis objetivos es aprender español. Otro objetivo es enseñar a leer a mi hijo. Como no trabajo los domingos, esas son las dos cosas más importantes que hago. Dedico el resto del día a mis aficiones, que son cocinar, leer y jugar con mi hijo. Solía trabajar los domingos cuando creaba una empresa, pero ya no es el caso. Quizás construya una en el futuro. Tampoco trabajo los lunes, así que todo es igual excepto de mi rutina de entrenamiento. Hago ejercicio 4 veces por semana. El lunes entreno las piernas. El martes es el primer día de la semana que trabajo. Todavía avanzo mis objetivos y hago mi ejercicio y también trabajar. Suelo trabajar de 8 a 11 y luego hago una pausa muy larga para almorzar. Paso el resto del día en mis objetivos. Y para mi ejercicio entreno la parte superior del cuerpo. Trabajo los miércoles, pero no hago ejercicio. Descanso mi cuerpo. El jueves es el último día de la semana que trabajo. Es un día
ajetreado para mí porque también hago un largo entrenamiento de la parte inferior del cuerpo que me lleva mucho tiempo. Los viernes son buenos porque no trabajo y tengo un largo fin de semana delante. Normalmente recojo a mi hijo antes del colegio para que pasemos más tiempo juntos. El sábado es casi igual que el viernes, excepto de mi hijo no tiene el colegio. No tiene colegio. Este es el resumen de mi semana. Alright, that was better. Let's watch it. Rutina diaria. Cada día de la semana es diferente para mí. Mi semana empieza el domingo. No trabajo los domingos, pero me gusta avanzar en mis objetivos. Ahora mismo uno de mis objetivos es aprender español. Otro objetivo es enseñar a leer a mi hijo. Como no trabajo los domingos, esas son las dos cosas más importantes que hago. Dedico el resto del día a mis aficiones, que son cocinar, leer y jugar con mi hijo. Solía trabajar los domingos cuando creaba una empresa, pero ya no es el caso. Quizás construya una en el futuro. Tampoco trabajo los lunes, así que todo es igual excepto de mi rutina de entrenamiento. Hago ejercicio 4 veces por semana. El lunes entreno las piernas. El martes es el primer día de la semana que trabajo. Todavía avanzo mis objetivos y hago mi ejercicio y también trabajar. Suelo trabajar de 8 a 11 y luego hago una pausa muy larga para almorzar. Paso el resto del día en mis objetivos. Y para mi ejercicio entreno la parte superior del cuerpo. Trabajo los miércoles, pero no hago ejercicio. Descanso mi cuerpo. El jueves es el último día de la semana que trabajo. Es un día ajetreado para mí porque también hago un largo entrenamiento de la parte inferior del cuerpo que me lleva mucho tiempo. Los viernes son buenos porque no trabajo y tengo un largo fin de semana delante. Normalmente recojo a mi hijo antes del colegio para que pasemos más tiempo juntos. El sábado es casi igual que el viernes, excepto de mi hijo no tiene el colegio. No tiene colegio. Este es el resumen de mi semana.
All right, not bad. I got through all of it, got everything out that I wanted to say, and I think I only made like one or two tiny mistakes. So that was a solid practice set. Went through the video 3 times. Feeling good about it. I'm gonna do it again later on, and then one more time, and then tomorrow is the last day that I'm gonna be practicing this video, and it should go well. So I'm gonna end the stream there. Thanks